they become powerful tools to heal the physical body and the mental state of a person, and ultimately they become tools for achieving enlightenment itself. That is the great science of Aushadha, which is part of the great Siddha tradition. And in Tiruvannamalai, where, as Bhagavan has always shared with us, there were at least 50 enlightened beings who were available when Bhagavan was a child in Tiruvannamalai. These 50 enlightened beings he adopted as his gurus. Yes, even when Paramashiva comes down as an incarnation, he plays the beautiful role of a disciple to gurus to teach humanity the glory of the guru-disciple tradition, from which stems the great enlightenment science and from which spreads the great enlightenment science from generation to generation, from master to disciple. So to reinstate the glory of the guru-disciple tradition of Sanatana Hindu Dharma, from which from time immemorial the enlightenment science has been given to the entire humanity, the entire world. It is Bharat, India, ancient India, what we call Kailasa, and which Bhagavan is reviving today as Kailasa. It is from there, the enlightened civilization that existed once upon a time, which Bhagavan has successfully revived today. It is from there that the enlightenment science has been gifted to the world continuously through the glorious guru-disciple tradition. And today, Bhagavan, through his own avatara leela, meaning the divine play of his life on planet Earth, through that, by playing the beautiful role of disciple to more than 50 gurus, at least in Tiruvannamalai, he is teaching humanity what the guru-disciple tradition is about. Every science stream of Hinduism he has explored during his childhood with a different master, a different guru in Tiruvannamalai. And today we're about to see the great science of Aushadha, which is the science of sacred herbs for healing and enlightenment from the Siddha tradition. So let us move on to today's subject. Yes, Bhagavan learned the science of Aushadha and the science of yantras from Narayana Sami Pillai, whom he affectionately called Narayana Sami Tata, Tata meaning grandfather in Tamil. Bhagavan has explained ever so many times, and yet again on 17th of January of this year, during the Nithyananda Satsang, the everyday morning discourse, about what is Aushadha. Aushadha, sacred herbs, are used for detoxing, curing diseases, awakening your system to a certain level of consciousness, wherefrom that consciousness you can jump into enlightenment and manifest the state, space, and powers of Paramashiva. This, what you're seeing in front of you, is a photograph of Narayan Pillai. We will now watch Siddha tradition. We will now watch 2 short videos where Bhagavan himself has introduced the Siddha tradition and Narayana Sami Pillai. Please give it your deepest listening to understand the greatness of the Siddha tradition and about Narayana Sami Pillai. I wanted to remember, bow down, invoke the presence of all the great Siddhas with this stotra. திட்டமுள ஆரியனில்லாது நோக்கச் செய்த சிவவாக்கியந்தான் நூலேயாதி பட்டினத்தார் பாடலொடு புலம்பல் ஞானம் பத்திரகிரி அருட்புலம்பல் பாம்பாட்டி சித்தர் வட்டமரை இடைக்காடர் அகப்பை சித்தர் வடிவற்ற குதம்பை கடுவெளியான் சித்தர் தொட்டுரைத்த குருமுனிவர் அழுகன் சித்தர் துறை நின்ற நந்தீசர் ராமதேவர் தேவரொடு கொங்கணவர் ரோமநாதர் திருமூலர் கருவூரார் பொதிகை சித்தர் ஆவலோடு இவர் உரைத்த ஞானமையாவும் அவனியுள மனுக்களெல்லாம் அறியவென்றே பாவலரை நாவலரை வண்டிதோரை பற்பலமாம் பெரியோரை பணிந்து கேட்டு மாவிதமாய் பிழையின்றி திருத்தஞ்செய்து மாசரவே அச்சியற்றி மகிழ்ந்தவாறே. This is the stotra. Preface of பெரிய ஞான கோவை.
where all these great Siddhas are remembered. Siddhas who are named here and who are not named here. I remember all of them. Humbly request their presence be here. Bless all of us. Guide all of us. Understand and experience and radiate the great Siddha tradition. Oldest, greatest, most secret and ultimate powerful tradition is the tradition. Please understand, all the word I uttered, I am responsible for it. Oldest, most effective, most powerful, most secret. As Krishna says, Raja Vidya Raja Guhyam. When it is most powerful, it is always the most guarded secret. It is the greatest science. The inner world, comprehending all dimensions of the inner world. Medicines to heal the body. Techniques like yoga, pranayama, kriya to heal the body and experience extraordinary powers in the body and have spiritual awakening, spiritual experience in the body. Yantras, mantras, tantras, techniques to handle the whole cosmos as they want. Siddha tradition is doing tradition. Please understand. It is not just being, not giving you the dry answers. Oh, it's all illusion. Why are you bothered? No. They have the tremendous experience. It is all illusion in being. And they have the tremendous capability to play with illusion and alter as they want. The most practical, life affirmative spiritual tradition is Siddha tradition. Most comprehensive, most life affirmative means not just moving away from life in the name of some concepts, theories, working with life, playing with life, and just very playfully expressing all kinds of energies and experiences. Siddha tradition is the only tradition who has pill for enlightenment. Understand? They can give enlightenment just like a pill and it is doable. They have done it as the living representative of the tradition. I promise the world I'll do it for you guys. Awakening the non-mechanical parts of the brain can be done with herbs without you being tortured or disturbed through any sadhana. Maybe look too big promise. Only when I fulfill, you'll understand. It's not promise, just a statement I am making. If I say after this satsang, I'm going to get up and walk and go to my morning meeting, it's not a promise. I'm just making a statement which I'm going to do. Same way I'm making this statement. Siddha tradition has evolved a science to awaken the non-mechanical parts of the brain of a human being just by herbs and medicines. And as a living representative of the tradition, I promise the world I'll bring it back to life and gift it to the world. Simple statement. It's a science. It is possible. It is possible. I was trying my best to work with people so that they will also put little effort to have enlightenment, so they will understand the importance of it. Now I saw even for the little effort, people are not ready. Sometimes what I call as little has different meaning for what people call as little. So I decided to open the tradition of no effort enlightenment. Not even low effort enlightenment. No effort enlightenment. See, Vedanta is effort enlightenment. Yoga is high effort enlightenment. It can be called as low effort enlightenment. Siddha tradition is no effort enlightenment. Just through the Siddha tradition, the whole Vedic tradition alive. Because Siddha tradition directly contributes
Siddhas don't talk, they just do it. One of the oldest tradition, I can say, Buddhism has produced largest number of enlightened beings. Yoga, Patanjali has produced largest number of healthy people in the world. Zen has produced largest number of peaceful people in the world. Gaudiya Sampradaya, Chaitanya Sampradaya produced largest number of ecstatic people in the world. It's being in ecstasy, bhava, singing and dancing. Siddha tradition produced largest number of miracle makers in the world. Just not only enlightened people, enlightened miracle makers. I have seen at least 100 siddhas in my life. Please understand. When I use the word siddha, means expressing extraordinary powers in physical body. I have seen a old man, was nobody, just lying in a small Ganesha temple outside the Arunachaleshwara temple. The old man is called Kotakaratata, means who maintains small gardens in and around the temple, because that is the way he produces whatever herbs he wants. So casually, he will take a mirror and put some black line on it, and that mirror will act like a TV and show whatever he wants. I've seen hundreds of police officers will be coming and sitting in front of him in queue to find out about their court cases, the police cases. They'll say, somebody has stolen in this house, please tell me where the thief is. You'll say very clearly the thief's house, address, everything, and where he kept the jewels, everything. And the police will come to him every night asking for the tips to go on, where to go for raid, this prostitution and all that. Where to go for raid. And very casually he will tell, 100% guarantee. So we just saw Bhagwan's own introduction to the great Siddha tradition. Who he was referring to towards the end is his Siddha Guru, the Guru for the science of Aushadha and Yantras, Narayan Sami Pillai, Narayan Sami Tata. And he was also called Totakara Tata, meaning Totakara in Tamil means the gardener or the one who grows plants. So, as Bhagwan was mentioning, Narayan Sami Pillai also had gardens which he was maintaining, from where he would grow the herbs that he wanted, and also he grew many flowers which he himself would tie every day and offer to the great deities of Tiruvannamalai. So he was very fondly called as Totakara Tata as well in Tiruvannamalai. Even today, although he has left the body, he is very well known amongst the people who have been around him for not just being an adept, for not just being a great Siddha, but also for doing the great seva, the service of growing the flowers in the gardens and continuously offering them to the deities. Let us continue to watch. Yes. So in the great Siddha tradition from Tamil Nadu, South India, 18 prominent Siddhas lived. And it is their contribution to the world of Siddha medicine that the whole humanity is enjoying today. And here you are seeing in front of you the names of these 18 prominent Siddhas, starting from Nandishwarar to Kudambai Chiddar. And it is very significant, their contribution to the world of Siddha medicine. It's a very mystical tradition. It is called the twilight language. Whatever they spoke, their expressions are called the twilight language because it is highly cryptic and highly mystical. And their contribution has also been in various compositions in the twilight language as Tamil verses, which hold all their divine expressions and all the secret formula
for their findings. And it will very well add to our knowledge on Sanatana Hindu Dharma to know the names of these 18 Siddhars, starting from Nandishwarar to Tirumular, Agastya Muni, Kalanginadar, Patanjali, Gorakkar, Pulipani, Konganar, Sattamuni, Therayar, Ramadevar, Shivavagyar, Idaikadar, Machamuni, Karuvurar, Bogar, Pambati Chiddar, and Kudambai Chiddar. If we really go to see the history of incarnations who have happened on the planet, every time the incarnations appeared, they had their own chosen gurus whom they have sent ahead of their time, so they would be ready when they assume the human form. If you see, in the life of the great incarnation, Bhagavan Sri Krishna, his guru was the great Sandipani Muni, in whose ashrama Bhagavan Sri Krishna, along with his childhood friend Sudama, as you can see here, along with his childhood friend Sudama, here is Bhagavan Krishna, both of them spent time in Sandipana Muni's ashram, mastering the 64 Vidyas and arts. The 64 Vidyas, Vidya means knowledge. The deep knowledge of Hinduism in the various streams, the various sciences of Hinduism, and the various arts. Mastering all of them, Bhagavan Sri Krishna, along with his childhood friend Sudama, stayed and learnt from Sandipa Muni's ashram. Similarly, if you see, in the life of the great incarnation, Sri Ramachandra Prabhu, who we know as Lord Rama, he and his brother Lakshmana studied under 3 gurus, Sage Vasishta, Sage Vishwamitra, and Sage Agastya, as you can see here in front of you, learning different sciences and streams from different gurus. It is in Hindu history that the incarnations have had their own gurus, and although the gurus very well recognize who they are, that they are having as their own student great incarnations, yet they play their role with utmost integrity and authenticity and responsibility and fulfill their role. It is not that the incarnations need to learn from the gurus in order to awaken the world to these great sciences, but it is in their Leela, in the divine play of their life, when they orchestrate their life on planet Earth, that they choose to study under these great gurus and awaken humanity to these sciences, so that humanity will understand the glory of the guru-disciple tradition of Kailasa, which is so needed in each one's life to imbibe the great knowledge of Sanatana Hindu Dharma, of the cosmos itself, and achieve enlightenment in this birth, which is the original purpose of each one's birth. We may be thinking that we have come to planet Earth to become a professional in a chosen field and achieve in that field and support a family. But little do we know that our original purpose is enlightenment. It is achieving the superconscious breakthrough, and anything else we engage in this outer world is just merely incidental to support us while we are here on the planet. It is not the original purpose. We will now quickly watch the sharing of Parthiban, who is Narayanasamy Pillai's grandson, who was of comparable age to Bhagavan during his childhood, and who has very vivid memories of seeing his own grandfather, Narayanasamy Pillai, with Bhagavan almost every day in deep discussion on the science of Aushadha and Yantras. Narayanasamy Pillai had a big family, yet he transmitted this knowledge only to Bhagavan. And Parthiban is very vividly describing how Bhagavan would come every day and
sit with Narayanasamy Pillai, and there would be such extensive discussions to which none of them in Narayanasamy Pillai's household had a privy to. நாராயணசாமியோட பெரிய பேர் நான் வாஸ் நகர் 9வது தெரு 1வது வீட்டில் இருந்தோம். நாங்கள் அப்போ இருக்கும்போது சாமி அப்பா வந்திருக்காரு, நம்ம வீட்டு வந்திருக்காரு. அதாவது பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன வயசு சிகப்பா நல்ல உயர்ந்த ஆளா இருப்பாரு. நாராயணசாமி இப்படி கால் மேலே கால் பண்ண வந்து அவர்கிட்ட பேசுவார். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, நல்லா குனிஞ்சு உக்காந்துட்டு 2 பேரும் பேசிக்கும். அந்த ஜன்னல் 2 ஜன்னல் திறந்துருப்பா, வெளிச்சம் உள்ள தெரியும். இவங்க 2 பேரும் உள்ள இருந்து வரும்போது தெரியும். நாங்கள் அவர் கிராஸ் பண்ணி தான் போவோம். கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அவர் பார்த்துட்டு போயிட்டு நாங்கள் சாமி போனோம். நாங்கள் நேரம் சமையல் அறைக்கு எங்கள் ஹாலுக்கு ரூமுக்கு போயிடுவாங்க. அவர் நின்று அவர்கிட்ட அவர் 2 பேரும் கிட்ட பேசிக்கணும். அவ்வளோ உத்து பார்த்துவாங்க 2 பேரும். யாராவது புதுசா யாரம்மா என் தம்பி சொல்லுவான், யாரோ அது புதுசு சிக்கிக்கிறாங்க போல தாத்தா கிட்ட அவர் போட்டு வர நம்மளும் சொல்லி கொடுக்கல, வேற யாரும் சொல்லி கொடுத்துட்டோம் தாத்தா அப்படின்னு சொன்னேன். சரி சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மன் போயிட்டு வந்தோம். ஸ்ரீ சக்கரம் வரைவாரு, தாத்தா வரைவாரு. அது இந்த சிம்பு தட்டில் வரையும். அவர் இந்த மந்திரங்களை எழுதி கொடுக்குறாரு. மந்திரங்களை வந்து எழுதி கொடுக்குறாரு. யாரும் பண்றாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் மந்திரம் கொடுக்க மாட்டாரு. மந்திரம் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு நெருக்கமானவங்க அந்த மந்திரத்தை சூழ்ச்சிகளை சொல்லி கொடுப்பாரு. மற்றபடி யாரும் கொடுக்குறாங்க. முதல்ல ஹவுஸ் இது செட்டில்மெண்ட்ல இருந்தார் தாத்தா. வந்து செட்டில்மெண்ட்ல இருக்கும்போது ஒரு 3 மருந்து இல்ல 4 மருந்து தெரிஞ்சு அரைக்கிறதுனால கல் வச்சிருக்காரு. அதுல ஒரு கல் வாழ்வெண்ணெய் அரைப்பாரு. அந்த வாழ்வெண்ணெய் அரைக்கிறது தெரியும். வாழம் போட்டு காய வச்சு அந்த மருந்து அரைப்பாங்க. வாழம்னாக்கா ஒரு மலாட்டை மாதிரி இருக்கும், சின்னதா உருண்டை மலாட்டை மாதிரி இருக்கும். இந்த குடம் போட்டு இந்த மருந்துல என்ன பண்ணுவாரு, இங்க எதுக்கே வந்து இந்த எருமை சாணி கொண்டு வந்து போட்டு இந்த வாழத்தை போட்டு வேக வைப்பாங்க. எருமை சாணி தான் கிடைக்கும். அந்த வாழத்தை அதான் வேகணும். வேற எந்த சாணியும் அது வேகாது. அந்த மருந்து மட்டும் அந்த வாழை மட்டும் மலாட்டை மாதிரி தான் இருக்குது. அதை போட்டு வேக வைப்பாரு. அது வேக வச்சு என்ன பண்ணா உள்ள இருக்கிற அந்த நாக்கு மாதிரி எடுத்து அது வந்து மருந்து அரைச்சிட்டு குழந்தைங்களோட இந்த 2 கால்ல 2 மணிக்கட்டுல மட்டும் தடவாங்க. அது தடவுனாக்க இளம்பிள்ளை வாதம் வராது. அந்த மருந்து தடவுனாக்க அது வந்து ஒரு பாலாடா அரைச்சு கொடுத்துருவாரு. விளக்கெண்ணெயிலையும் அந்த வாழத்திலையும் வேற எது மருந்து போட்டு அரைப்பாங்க. அரைச்சிட்டு அந்த மருந்து அவர் என்ன பண்ணோம், ஆலிக்ஸ் போடல, அப்போ பழைய ஆலிக்ஸ் போடல, கண்ணாடி போடல கொடுத்தாங்க. நாங்க ஒண்ணு வளைக்கிறதுல கொடுத்துருக்கோம். அங்க ஏற்கனவே அரைச்சிருந்தாங்க இல்லையா, இந்த பாரம்பரியமா ஏற்கனவே அரைச்சி மருந்து கொடுத்தாங்க. இந்த மருந்து கொடுத்துருக்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மருந்தை வந்து எங்க தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க, அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. எங்களுக்கு கொடுப்பாரு. இதெல்லாம் நாங்க ஏன் சாப்பிடுறோம் நாங்க சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப தேவைப்படுது எங்களுக்கு. இப்ப கண்டிப்பா தேவைப்படுது. இந்த இப்ப வலிக்குது ஜுரக்குதுனாக்கா எங்க அப்பா எனக்கு எங்க சித்தப்பா எனக்கு கொடுத்து வாங்கி கொடுத்தாரு. இது வந்து இங்கிலீஷ் மருந்து தாண்டி நாங்க சித்தாவுக்கு போக வேண்டிய வழியே வேற வழியே கிடையாது. சித்தா தான் வாழ்க்கையை போச்சு. இரும்புறது போறது வரதுல வந்து சித்தால ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து எனக்கு சரியில்லைன்னு போச்சு. அது எங்களுக்கு அப்போ புரியுறது இல்லை. இப்பதான் வந்து புரியும். ஆனா நம்ம ஏதோ விட்டுருக்கிற பொழுது அவரை அப்படின்னு இந்த மந்திரத்தை நீ பார்த்து எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தாத்தா மிஸ் பண்ணிட்டுமோன்ற வழி இப்ப தெரியும். இவர் சொல்லும் போது சொன்னாரு, வராங்க நீ பாக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன், ஆனா மிஸ் பண்றோம். நம்ம இந்த மருந்து வந்து அவரு தனித்தனியா வச்சுக்குவார். இந்த மருந்து அரைக்கிறது இந்த கல், இந்த மருந்து அரைக்கிறது கல் அரைப்பாரு. அந்த கல் வந்து தனியா அவர்கிட்ட தான் வச்சுக்குவார். தண்ணியை எப்ப மருந்து அரைச்சாலும் அந்த அரைச்சிட்டு தொடச்சி எடுத்துட்டு அது வரையும் துணியை தனித்தனி போத்தி வச்சுக்குவாங்க. கல் ஒண்ணு வந்து நல்ல கிரீன் கலர் கல், பச்சை கலர்ல இருக்கு. அந்த கல் சாமியில வரும் பாருங்க, அந்த கல் இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து இந்த கிரானைட் இருக்கும் பாத்தீங்களா, வழவழ அந்த தன்மை கொண்ட கல். ஒன்னு சின்னதா இருக்கு, ஒண்ணு வந்து பெருசு, இவ்வளவு பெருசு. இன்னொன்னு சின்ன, மொத்தம் 2 சின்ன கல், ஒண்ணு வந்து பெரிய கல், நல்லா இவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருக்காது. அந்த கல்லு தான் வந்து அந்த வாழை அரைக்கிறது. அது வந்து அந்த புளி நல்லா இருக்கும். அந்த வாழை வழிக்கும் போகிறதால அழுத்தி போட்டு அரைக்கிறதுக்கு அந்த மருந்து கரெக்டாக.
ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டுவாங்க, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உடம்பு முடியல, உடம்பு சரியில்லை, இதுவரையும் எங்களை சொன்னதே கிடையாது. இங்க திருமண மண்டலத்துல சாப்பிடும் போது வரிசையில் உட்காந்து சாப்பிடுறது என்ன சாப்பிட சொல்லியிருந்தாரு எங்க பாதியா, நீ பாப்பா ஒரு சாமி வந்திருக்காரு சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிட உட்காந்தும் போது அவரு நடந்து வந்து அவர் பார்த்தோன்னு நான் ஏஞ்சிட்டேன். என்ன எல்லாம் சாப்பிடுறேன், என்ன தானே நானே ஏஞ்சி நின்றுட்டேன். ஏஞ்சி நிற்கும் போது என்ன பண்ணாரு, அவர் என்கிட்ட வந்து 2 ஷோல்டர் கையை வச்சு அழுத்தி சாப்பிடும்போது எழுந்து சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு வணங்க வச்சுட்டு So what you saw was a sharing from Parthiban, the direct eyewitness and grandson of Narayan Sami Pillai, Bhagwan's own guru for the science of Aushadha. As you can see, he has almost seen them every single day for a period of time, deeply immersed in their discussions, and not only the science of Aushadha, also in the science of chakras, meaning the sacred geometries in the Sanatana Hindu Dharma, the sacred energized geometries like the Sri Chakra, the Subramanya Yantra. We have different chakras or yantras for different Hindu gods. So Narayan Sami Pillai was also very learned in the science of chakras, and Bhagwan has explored the science of chakras also with him. So that brings us to the short session for today. We will be having the session every day, same time, Indian Standard Time, 3:30 to 4:30 every day. So we come to the conclusion of today's session, and we will now end with the Purna Mantra. Please sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. I bless you all. Let you all open all your 3 eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.